we are good to start, and we are now live on YouTube as well. So on behalf of Project Bolo English, I first of all welcome all the office bearers of APUSMA who have joined today wholeheartedly, and that already adds a lot to our encouragement and motivation to do really well in Andhra Pradesh. We have been in touch with Tulsi Prasad sir over the last 2 years. We are good to start, and we are now live on YouTube. It's been our dream to so on behalf bring this project to Andhra Pradesh. APUSMA has already taken many initiatives in the entire state to improve the quality of education of budget private schools, the low-income private schools, as well as some of the established private schools. This project goes hand in hand with all the efforts that APUSMA has been making over the last several years. It's really a great opportunity for us. When we were in Vijayawada, interacting with all the school principals, directors, everybody agreed that there is immense need for spoken English skills. Being a charitable philanthropic program, we are hopeful that we are able to give that additional support to your schools to provide excellent communication skills to students, excellent communication skills in English to your teachers, and together brighter futures for both of them. With this, I'm going to conclude my welcome note and welcome APUSMA office bearers, and first of all, our Honorable President to express his views, please. Over to you, sir. సార్ రామచంద్ర గారు మీరు మాట్లాడండి సార్. నమస్తే, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నీసా మరియు మా అపుస్మా ఆధ్వర్యంలో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మరియు స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ మీద ఒక సెమినార్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. అన్ని స్కూల్స్ను కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలనేదే మా తులసి ప్రసాద్ గారి లక్ష్యం. కాబట్టి మీరు దీని విధి విధానాలు నాకు కూడా తెలియదు. ఒకసారి మీరంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అవన్నీ తెలుసుకొని మళ్ళీ మేము మా వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేసేదానికి బాగుంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Thank you so much. We already had, sir, just for your information, we already had more than 300 schools who have registered in the project, and we are going to start with all their teacher trainings from the next week, sir. Once the schools open, we'll give 1 week, and then after that, we'll start the teacher training sessions. So, and we'll discuss that today. Thank you so much, sir. Okay, sure. Thank you. Thank you. Tulsi Prasad, sir, request you also to please share the. రామచంద్రారెడ్డి గారికి అలాగే ఇతర ఆఫీస్ బేరర్స్ అందరికి కూడా మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఇది 2 సంవత్సరాల క్రితం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కొంచెం లేట్ గా ఎంటర్ అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నంబర్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్స్, స్కూల్స్ రిజిస్ట్రేషన్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉంది ఇప్పటిలాగానే. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సెషన్ మన స్కూల్స్ రీఓపెన్ అయ్యే ముందుగా టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి, టీచర్ ట్రైనింగ్ గురించి వాళ్ళు మనకు వివరాలు అందిస్తారు. టీచర్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ మనకి ముఖ్యంగా మనం స్కూల్ నాయకులందరూ కోరుకునే ప్రధానమైన అంశం అందరూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలని, తల్లిదండ్రులు కూడా ముఖ్యంగా ఆశించే విషయం అదేను, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలని. ఆ లక్ష్యం నెరవేరేందుకు గాను ఈ ప్రాజెక్ట్ మనకి ఎంతగానో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ CSR ఫండ్స్ తో కొన్ని కంపెనీస్ స్పాన్సర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది. దానివల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్ మనకి అబ్సల్యూట్ గా ఫ్రీగా లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరూ తప్పకుండా ఉపయోగించుకుని వాళ్ళ స్కూల్స్ లో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ రోహన్ అండ్ అదర్ టీమ్. Thank you so much, Tulsi Prasad sir. Thank you so much. I'm also going to request Mastan Rao sir to please express his views as well. And Tulsi Prasad sir, if I miss out on anything, please point them out to me. Let the MBS Sharma garu speak first. MBS Sharma garu is here. Yes, MBS Sharma garu, may I request you to go please next, and please share your views. Sir, you're not audible, sir. Sir, unmute. Please unmute yourself. శర్మ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నారు సార్, మాట్లాడండి. వినపట్లేదు సార్. అన్మ్యూట్ చేసుకో శర్మ గారు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. శర్మ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, వినపట్లేదు. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. వాయిస్ లేదు. అన్మ్యూట్ అయ్యారా? అన్మ్యూట్ అవ్వండి. మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వండి. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు శర్మ గారు. గుడ్ మార్నింగ్.
Right, sir. Carry on. Sir, very good morning. Welcome RGA project for incorporating our Abusma people. Really, it is a great program launched by you and inviting us all our Apusma budget school correspondents. I am also a grammarian and used to teach English, spoken English classes in West Godavari district. As a teacher, it is an immense need for spoken English for rural sector based schools as well as urban developed budget schools, which is very important communication skills needed for all our English medium schools with lower cost and free available opportunity. I am very grateful and thankful to your project officers for involving us. Thanking you, sir. I myself as an additional general secretary extend my support and cooperation and take support from you, sir. Thank you very much once again for incorporating our people. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Tulsi sir, is it okay to request Mastanda sir to speak? No, sir, MV Rao sir is there, sir. MV Rao sir is there. MV Rao garu unnara? ఉన్నారన్నా. Treasurer MV Rao garu unnara? వాళ్ళ అమ్మాయి ఉన్నట్టున్నారు మస్తాన్. MV Rao sir? అప్పుడు ఏబి నాయుడు గారు. ఏబి నాయుడు గారు మాట్లాడండి సార్. రావు గారు. హలో రావు గారు మాట్లాడండి సార్. హలో రావు గారు. Yes, sir. Sir, good morning. We can hear you, sir. రావు గారు. Rao Garu, can you hear us? Rao Garu, we can hear you. ఏబి నాయుడు గారు మీరు మాట్లాడండి సార్, లేకుంటే ఏబి నాయుడు గారు. Hema, do you have MV Rao sir's number? So just call him on the phone. In the meanwhile, I'll request then Tulsi sir, shall we request another? ఏబి నాయుడు గారు. ఏబి నాయుడు గారు సార్. ఏబి నాయుడు గారు. సార్ నాయుడు గారు. ఏబి నాయుడు గారు, can you hear me? You have also been made the co-host here, so you can unmute yourself, sir. Ebi Naidu sir, can you hear us? Okay, sir. Okay, sir. Yes, yes. Sorry for the disturbance, sir. No problem, sir. Very good morning. Heartily welcome to this type of attitude to improve the this type of private schools. I am always support to the our Apusma state leaders behalf of nothing but Ramchandra Reddy garu, Tulsi Prasad and the equal to M. Ravan Sharma gar. They are more and more encouraged to the our institutions to growth is equal to above financially and strengthly support to the institution running with smoothly in future. Heartful thanks to our Apusma leaders and heartily welcome to this type of spoken English to the children and as well as management. Thank you for your best effort to all the Apusma leaders. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Ebi Naidu garu. Thank you so much, and thank you for offering your support. It's extremely important for us. MV Rao sir, can you hear us now? MV Rao sir. Hi sir, good morning sir, Rohan sir. Good morning. Actually, I am a doctor of MB Rao garu. Oh, hello, madam. Hello sir. Would you like to say something on his behalf, please? At ending, I am going to talk, sir, because I don't know what is going to happen now. That's why. Okay, sure. Okay. Thank you, madam. Mastan Rao sir, may I request you to go next, please? Thank you, sir. Thank you.
ముందుగా అపుస్మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రారెడ్డి గారికి, సెక్రటరీ మరియు నిసా క్వాలిటీ ప్రెసిడెంట్ తులసి ప్రసాద్ గారికి, అడిషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ శర్మ గారికి మరియు ట్రెజరర్ రావు గారికి ముందుగా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు మరియు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ బోలో ఇంగ్లీష్ ఇలాంటి మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ మన స్కూల్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి మన స్కూల్స్లో క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్కి బాగా కృషి చేసినటువంటి మన రాష్ట్ర నాయకత్వాన్ని అందరికీ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల స్కూల్స్లో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవడానికి చాలా స్కోప్ ఉందండి. చాలా నేను ఇనిషియేటివ్గా తీసుకొని దీనిలో చూశాను. దీనిలో మెయిన్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పేరెంట్స్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి పేరెంట్స్లో ముందు మనం కొంత తీసుకురావాల్సి వస్తాయి. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి అంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి పేరెంట్స్ని ఎడ్యుకేట్ చేయగలగాలి. అలాగే ఈ పేరెంట్స్ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ బోలో ఇంగ్లీష్ దీని గురించి యాప్లో ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనకి టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఈ టీచర్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత టీచర్స్ కూడా పేరెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి. అప్పుడప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు పిల్లలు, చేసే విధానం ఏంటి, ఏ విధంగా చేస్తే పిల్లల్లో క్వాలిటీ రైజ్ అవుతుంది. అలాగే చాలా మంది దాదాపు 99% అందరూ పేరెంట్స్ కోరుకునేది ఏంటంటే స్కూల్లోనే కాదు ఇంటి దగ్గర కూడా వాళ్ళు మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. సో ఇలా కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి దీనిలో ఎలాగ ఇంటరాక్ట్ అవుతే, దీనిలో ఎలాగ ఇన్వాల్వ్ అయితే వాళ్ళు మాట్లాడతారనేది పేరెంట్ దగ్గర మనం అవేర్నెస్ తీసుకొస్తే ఆ పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకి కొంత చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఒకవేళ మనం ఈ మధ్య మనం ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ని ఫోన్లకు దూరంగా పెడతాం. ఫోన్లో ఉంటే వాళ్ళు అదర్ దాన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారని చెప్పి ఉద్దేశంతో మనమే పేరెంట్కి చెప్తున్నాం, ఫోన్ వద్దండి, ఫోన్ ఇవ్వకండి అని చెప్పి. అలాంటి సందర్భంలో మనమే మరి ఫోన్లో ఇది చూడండి అని ఎలా చెప్పగలం? అలాంటి సందర్భంలో ఏం చేయాలంటే మనం స్కూల్లోనే వీలైతే ఒక 1 hour దాన్ని కేటాయించి, వారంలో 1 hour సరిపోతుంది, లేకుంటే 2 hours మన కన్వీనియన్ట్ని బట్టి ఆ టైంలో కనుక టీచర్ ఆర్గనైజేషన్లో టీచర్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆ క్లాస్లో కనుక ఆ పిల్లలు ఆ ఫోన్లో ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి కూడా మనకి సులువుగా ఈజీగా ఉంది. అక్కడ మెథడ్ నంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ మనం ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. డెఫినెట్లీ దే కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ క్యాంపస్ అండ్ ఎదర్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఎట్ ద హోమ్. డెఫినెట్గా ఈ ఫాలో అయితే మాత్రం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పిల్లల్లో ఆ స్కిల్ బాగా డెవలప్ అవుతుందండి. మనకి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ని నిసా ద్వారా, మన అపుస్మా నిసాలో మంచి గట్టిగా ఉన్నటువంటి అసోసియేషన్, స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్ నిసా. సో ఈ నిసా ద్వారా మన అపుస్మాని బాగా స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తూ మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ని కొన్ని లక్షల విలువ చేసే ప్రోగ్రామ్ని ఫ్రీగా మనకు అందిస్తూ ఉన్నటువంటి మన అపుస్మా నాయకత్వాన్ని మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళందరినీ మనం చాలా అభినందించాల్సిన అవసరం, వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. నిసా ద్వారా అపుస్మా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో పెడతా ఉంది, మనకు ఫ్రీగా ఇస్తుంది. నాకు లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కోసం దాదాపు 5 lakhs ఖర్చు పెట్టాం. 50% కూడా పెద్దగా మాకు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. సో ఈ ఇయర్ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఫ్రీగా వస్తుంది, పిల్లలందరికీ యూజ్ అవుతుంది, మన స్టాఫ్కి యూజ్ అవుతుంది, మన స్కూల్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనందరం ఫాలో అయ్యి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి నా ఉద్దేశం. ఖచ్చితంగా చేయండి. మన స్కూల్ యొక్క క్వాలిటీ మనం చూపించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 1 yearలోనే మనం ఆ క్వాలిటీని చూపించవచ్చు. ఏది స్కూల్లో వారంలో కనీసం ఒక 1 hour మనం చేయించుకోగలిగినా చాలు, కోర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ బాగా ఇంప్రెస్ అవుతారు, పేరెంట్ ఇంప్రెస్ అవుతారు ముందు. సో అందరూ ఈ ప్రాజెక్ట్ని రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ రోహన్ సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ అపుస్మా స్టేట్ లీడర్స్. Thank you so much, Masandra sir. Thank you so much for your really thoughtful comments. And if also please point out if there is somebody from Apusma, if I'm missing out, if somebody needs to share their thoughts at the start. Otherwise, we'll start with the session, the orientation part. I don't know who joined there. Okay. For now, we'll go ahead and we'll take a pause in between if somebody is there who needs to share. So I'm also now going to request my colleague Hema
to co-facilitate the session with me. Many of you have met who met with me in Vijayawada. I have also met with Hema. We were both there during our APUSMA general body meeting, which happened last week. Today's session, we are going to, you broadly know what the program is. We talked about it in Vijayawada. You heard about it. Today, we are going to go a little more of a in-deep sort of orientation about what exactly happens in the program. How are we going to go ahead? What is there that we are going to do next? When we say children improve spoken English, what do they really learn in our program? How do we do that? So this is more of a how program today, where what we are going to understand all the implementation elements of the program. So that's the nature. We are starting this at around 11:20. So Hema and I'll keep it to around 20 minutes. We will do this as a bilingual session, which will be in Telugu and English both. So we are going to, before we start with our small 3-4 minutes orientation video, which we have some of the principals and parents from Telangana, where we have worked before, have shared their views about the program. So we'll start with that in another 2 minutes. Prior to that, already Tulsi Prasad sir and all the association members have generously expressed their support for the program. This program is now, it's in 3rd year. We have already worked over the last 2 years in 11 different states. And we had until last year more than 1 lakh students in the program from all 11 different states. Ours is one of the few programs in the country which focuses more or less 100% on low-cost private schools or budget private schools. So we work with some of the other partners, but our main work is with the budget private schools. We work with teachers and students both. So as far as teachers are concerned, we have more than 4,000 teachers who are already a part of the program. This year, this academic year, which is academic year 22-23, we have already started. We have started with teacher training in Telangana recently. We have completed teacher trainings in some of the other states. And in Andhra Pradesh, we plan to do the teacher trainings in the month of July. So today's session will also talk about the teacher training dates and how do we go forward with that. So that's another part of today's session. Now, without any further addition about the program itself, we'll go straight into what our stakeholders, our principals and directors have to say about it. Hema, I request you to also just quickly outline the agenda in Telugu and then start the video as well, please. Thank you. So very good morning all the principals, correspondents ఈ రూమ్ లో ఉన్నందుకు. సో నా పేరు హేమ, ప్రాజెక్ట్ బోలో ఇంగ్లీష్ నుంచి. సో ఈ రోజు మన ఈ సెషన్ లో మెయిన్ గా మాట్లాడాల్సింది ఏంటంటే మన నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా చేస్తాము, హోల్ అకాడమిక్ ఇయర్ లో ప్రాజెక్ట్ ఎలా రన్ అవుతుంది అని, అలాగే నెక్స్ట్ మన టీచర్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ మేము ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తాము, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము, దానికి మీరు మాకు ఇవ్వాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంటి అని దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ రోజు సెషన్ లో. సో అంతకన్నా ముందు నేను ఒక చిన్న వీడియో కూడా ప్లే చేస్తాను. సో ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో ద వీడియో. Personality, growth, global language, confidence, conversation, progress, dreams. Thousands of students want to follow their dreams, speak confidently, travel the world, study in universities abroad, and become global citizens. We know that excellent communication skills in English is the first step towards making this happen. As teachers, principals, and parents, you work really hard to help your students improve their English communication skills. Despite all your efforts, the 3 areas where children struggle the most are vocabulary, grammar, and just the confidence of speaking in English. Project Bolo English has helped thousands of students to improve their spoken English skills. In this project, we partner with schools. We provide free access to students to premium mobile applications. We train your teachers, and we offer exciting rewards and prizes to students, teachers, as well as to the schools. In this pandemic situation, I learned English through Bolo English application. It has so many learning games.
They are spelling bee game, tea game, vocabulary game, flip game, synonym game, and pronunciation game. Sometimes వర్డ్ తెలియకపోతే వాళ్ళే వెళ్ళిపోయి 10,000 వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ యాప్ లో. ఆ వర్డ్స్ ని వాళ్ళే సెర్చ్ చేసుకుంటారు. ఏ మెసేజ్ వచ్చినా ఇమ్మీడియట్ గా చేస్తారు. మొత్తం ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవ్వగానే వచ్చే రింగ్ బెల్ కి బాగా ట్యూన్ అవుతారు. ఆ రింగ్ బెల్ బట్టి ఏ అమ్మ అక్కడ బోలో యాప్ ఆడుతుంది, చెల్లి ఆ బోలో యాప్ ఆడుతుంది అని అంటారు. పేరెంట్స్ ఆర్ రియల్లీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ లెర్నింగ్. ఈవెన్ మీకు విషయం చెప్పాలి, పిల్లలే కాదు పేరెంట్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ ఎ పేరెంట్ మీటింగ్ హియర్. అంటే ప్రోగ్రెస్ కార్డ్స్ ఇచ్చిన రోజు కూడా ఎవ్రీ పేరెంట్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ దే వర్ ఆల్వేస్ టెలింగ్ అబౌట్ ద బోలో ఇంగ్లీష్. వీ వర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ దిస్ యాప్ అని చెప్పారు. ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు నో దట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్. ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈస్ వెరీ ఈగర్ టు నో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఇదంతా అడగడం ఫోన్ చేసి. అండ్ రియల్లీ ఐ టు ఫీల్ వెరీ గుడ్. ఈ బోలో ఇంగ్లీష్ యాప్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాడు ర్యాండమ్ గా రాసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఇటు రిటర్న్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, ఇక్కడ వెకాబులరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. పేరెంట్స్ కొంతమంది వచ్చి వాళ్ళు ఏమన్నారో చెప్పిన, లిటరల్లీ ఐ వాజ్ రియల్లీ లైక్ అవునా అనుకున్నా. ఏమన్నారు అంటే వేరే యాప్స్ చాలా చూసారట వాళ్ళు. బోలో ఇంగ్లీష్ యాప్ లాంటివే వేరే యాప్స్ కూడా వాళ్ళు ట్రై చేశారంట. అందులో ఏమైనా నేర్చుకుందాము, లేకపోతే ఏదైనా సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ కానీ వెకాబులరీ కానీ చూద్దామని ట్రై చేశారట. లిటరల్లీ పేరెంట్ హ్యాస్ స్పోక్ టు మీ. This app was offered to us at free of cost. When the application actually went live, we were, surprised by the amount of learning that was happening on the app and the way the students were interacting with us. When the kids start using this app, you'll definitely understand the difference that it makes. Rest assured that everything is covered and everything is made so simple that English learning eventually becomes fun. Thank you, Hema. So that's just the brief sort of introduction. I'll keep my camera off. Hema, you might want to share the screen with our orientation deck as well. So as you heard from the principals and teachers, the program started with a very simple question that we were looking at from all the schools. Many of you know that NISA, Center for Civil Society, have been working with budget private schools for more than 10-15 years now. I have myself worked extensively with budget private schools all over the country and other types of schools too. Spoken English is a genuine challenge, and the teachers and students, we already know all the issues related to that. So the program main objective is to help students and teachers to improve their spoken English skills. Now, how do we really go about it? We'll see. Basically, first, the foremost method we use here is a mobile application which can be used on mobiles, which can be used on school computers. It can be used also by downloading a software on the computer itself. So not just restricted to smartphones at home, but something that can become very much a part of the school as well. The application itself is a customized application for this specific project, which uses English as a second language approach, which means that you can learn English using Telugu as your base language, or you can choose to learn from English to English as well. There are more than 300 and 400 lessons that are there in the application. Students get access to this unconditionally, completely for free. So they use it for the next entire year. Those who express the interest to continue in the second year, we give them access to the second year also. So that's really about the application. The application is available on Play Store, so they can download it. We give the same application to all the teachers also, not just the English teachers. If a particular school has 20-30 teachers in its school and they want to register all the teachers, we give the application to all the teachers as well, with the objective that teachers to improve their spoken English skills. If you use it on the mobile phone, the app is completely offline. There are no live classes. So it's all self-learning, playway method, as you generally call it, activity-based method. We will see how the application looks in the second part of this session, but that's really about the application. So the first and foremost element of this program
is a spoken English application. Hema, please explain this part and then go to the next one. Let's go back to the yes. సో ఫస్ట్ స్టెప్ మా ప్రాజెక్ట్ లో వచ్చేసి ఫ్రీ మొబైల్ ప్రీమియం అప్లికేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాము. సో ఈ అప్లికేషన్ లో కొన్ని లెసన్స్ ఉంటాయి, లైక్ 300 to 400 లెసన్స్ ఉంటాయి. ఆ లెసన్స్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ అప్లికేషన్స్ అని చెప్పేసి మేమే పిల్లలకి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అన్నమాట. స్టూడెంట్స్ కి కానీ టీచర్స్ కి కానివ్వండి. సో మేము క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ తో వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి ప్లే స్టోర్ ద్వారా వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళ లెసన్స్ అనేవి రోజు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అండ్ బేసికల్ గా ఈ అప్లికేషన్ లో ఏంటి అంటే దే కెన్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ని తెలుగు ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. అంటే అంటే ఇందులో ఇంగ్లీష్ ని సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా మేము ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాము, మన మదర్ టంగ్ కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ లాగా. సో వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళ మదర్ టంగ్ నుంచి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేటట్టు అది ఫెసిలిటీ అనేది ఉంది. అండ్ ఇంకొకటి ఈ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ ఆఫ్లైన్ లోనే నడుస్తుంది. ఒక్కసారి వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా ఈవినింగ్ టైమ్స్ లో వాళ్ళకి హోంవర్క్స్ అవన్నీ డన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఈజీగా అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ చేసి ఒక 10-15 minutes వాళ్ళు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. Thank you, Hema. Let's go to the next slide also. Okay, so teacher training is the second part of this program. So application is one, teacher training is the second one. So even before we start the program, we do 4 teacher training sessions, which we generally do over a 1-month period. So consider like every week there is one session of about 1 hour that the teachers attend. What do we do in these sessions? We tell them about the application, we give them the application. Then we have done complete mapping of our NCERT, SCERT syllabus with what is there in the application. So we explain that to the teachers, we demonstrate sample lesson plans to them, etc. So that something that teachers can also connect. If they are English teachers, they can connect how is this related to what they are doing in the classroom, and how the focus is on some of the skills such as grammar, vocabulary, and mostly listening comprehension and speaking. So all of these parts out of LSRW, except for writing, all the other skills that are covered in the app, we explain them to the teachers through these teacher training programs. After that, every week we keep in touch with the teachers by providing them detailed report of how are the students doing, how much time have they spent on the application, how many lessons they have completed, are they keeping with the regular progress or no. So all of these details come to teachers through WhatsApp groups. So there are teachers WhatsApp groups along with the school principal, where we share all these reports. Every Tuesday the reports come to the teachers. We also do telephonic follow-up with teachers. We do generally individual school visits is not a part of this program, but we do group sessions with teachers, and that we will do few in the entire academic year. We'll keep you informed about this. Our main method of staying in touch with teachers is through Zoom webinars, which every month there will be one or the other session for teachers. Initial session which also happen online. Occasional field visits that we do where we interact with the schools and teachers. Similarly, along with teachers, we keep regularly in touch with the school principal also. That happens through mailers, and that happens through review meetings that we do with principals to tell them how are they doing, what are the issues they are facing, how to resolve them, etc. So the teacher training and support to schools is the second important part of this program. Hema, can you please just quickly summarize this in Telugu and we go to the next slide? సో మా సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి టీచర్ ట్రైనింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. సో టీచర్ ట్రైనింగ్ అంటే మేము కొన్ని ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాము. అది లైక్ ఒక 1 month, రోజు అని కాదు, వారానికి ఒక సెషన్ అనేది ఉంటుంది టీచర్స్ కి, ఒక 1 hour. సో ఆ సెషన్ వాళ్ళు అటెండ్ అయితే మేము ఆ సెషన్ లో జనరల్ గా అప్లికేషన్స్ గురించి, తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ లో ఉన్న ఈ లెసన్స్ అండ్ మన రెగ్యులర్ NCERT, SCERT సిలబస్ తో మేము లింక్ చేసి పెట్టాము. సో దాని గురించి మేము అలా ఇంటర్లింక్ ఎలా చేయాలి, వాళ్ళు ఎలా చూసుకోవచ్చు క్లాసెస్ అనేది, దాని మీద కూడా మేము సెషన్స్ తీసుకుంటాము, ట్రైనింగ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాము. అలాగే రెగ్యులర్ గా మేము ఎప్పటికప్పుడు టీచర్స్ తో టచ్ లో ఉంటాము త్రూ వాట్సాప్ గ్రూప్స్. జనరల్ గా అయితే వాట్సాప్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఎవ్రీ స్కూల్.
మీరు టీచర్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తే అందులో నుంచి మేము ఎవ్రీ వీక్ కానీ ప్రతిరోజు అప్డేట్స్ తో మేము మెసేజ్ చేసేస్తుంటాము. అండ్ విల్ ఆల్సో బీ ఇన్ టచ్. మనం టీచర్స్ తో కూడా ఎలా అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి మేము ఒక వీక్లీ రిపోర్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి ఎవ్రీ ట్యూస్డే ఆ వీక్లీ రిపోర్ట్ ని మేము వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో అనేది పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ టెలిఫోనిక్ ఫాలో అప్ ఉంటుంది టీచర్స్ తో యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్స్ తో కూడా. అండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక్కసారి అయినా మనం ఇలా జూమ్ సెషన్ లో మన టీచర్స్ తో కానీ ప్రిన్సిపల్స్ తో కానీ ఇలా జూమ్ సెషన్స్ లో మేము వచ్చి మీ దగ్గర నుంచి కొన్ని రివ్యూస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. Thank you, Hema. One small point is also the appreciation letters and participation certificate is another thing that we give to the teachers in addition to all the training support. Before we go to the next slide, which Hema you should prepare, I just want to welcome all the schools who have also joined us on the YouTube live. Some of them could not join us here in the room, so they have joined us on YouTube live. We welcome you all, and we are looking at all your comments and feedback in the YouTube comments. So please share your comments, feedback there. We'll take it up here in the session. So, okay, we'll move on to the next slide, Hema. Okay. Now, student and parent engagement. So we all understand that as educators, just having a good curriculum, good program, good book doesn't ensure that students remain interested in it. So keeping students engaged is something that is very important in this program. So more of our interaction with students is through some of the challenges and competitions that we announce time to time for students. For example, when they start on the application in the start, we say that those who will complete the 30 lessons in the first 1 month will get a small prize. And these prizes range from certificates, sometimes those are small Amazon vouchers, or sometimes there is just a badge of honor that we give to the students with a sticker and a name on that, etc. So there are different types of sort of small incentives that keep students interested in doing this apart from learning English. So that's the other important part. The program we run generally for students from 3rd standard to 12th standard. We do not run the program for 1st and 2nd standard. So any schools which have students from 3rd onwards can participate in the program. As far as the interactions with students are concerned, we do conduct something called Spoken English Cafe. Consider it like a cafe which we do online, where the students come and talk about different themes in English. Those are mostly locally relevant themes, their festivals, etc. And they get a chance to interact in English. Similarly, we also do submission competitions, like for example, talk about your rainy season in your area, etc. It could be just have an interaction in the bank, record and share it as a video with us, and we'll select some videos. So this is basically to give students additional reason to practice English. So that's really what our student engagement looks like. We do conduct periodical assessments on the application. Students who complete the course get a spoken English course completed certificate. So that assessment and student engagement go together hand in hand. So Hema, you can explain both of these, and then we can move to the next part. సో స్టూడెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా మన టీచర్స్ ఫాలో అప్ అవుతూ ఉండాలి స్టూడెంట్స్ తో లెసన్స్ కంప్లీషన్ కానీ. మీన్ వైల్ మేము ఏం చేస్తామంటే మా తరఫు నుంచి కొన్ని కాంపిటీషన్స్ కానీ కొన్ని ఛాలెంజెస్ కానీ స్టూడెంట్స్ కి పుష్ చేస్తూ ఉంటాం, సో దట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు అప్లికేషన్ లో ఎంగేజ్ అవుతూ ఉంటారు అని చెప్పేసి. అలాగే మేము కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ కానీ కొన్ని గిఫ్ట్ వోచర్స్, లేకపోతే సింపుల్ గా అమెజాన్ గిఫ్ట్ వోచర్స్, ఆన్లైన్ వోచర్స్ లాగా మేము స్టూడెంట్స్ కి అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎవరైతే విన్ అవుతారో వాళ్ళకి మేము అవి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. దాంతో పాటుగా మేము ఏంటంటే ఒక చిన్న ప్లాట్ఫామ్ లాగా క్రియేట్ చేసి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కెఫేస్ లాగా మేము కండక్ట్ చేస్తాం. అంటే వాళ్ళు ఇలాగే మన జూమ్ సెషన్స్ లో జాయిన్ అవుతారు, వాళ్ళకి ఏదైనా సింపుల్ గా స్టోరీస్ చూపించో లేకపోతే ఏదైనా టాపిక్ ఇచ్చి వాళ్ళని మాట్లాడమని చెప్పేసి, సో వాళ్ళకి అక్కడ కొంచెం ప్రాక్టీస్ అనేది మేము క్రియేట్ చేస్తూ వస్తాం. అలాగే కొన్ని ఎలక్ట్యూషన్ కాంపిటీషన్స్ లాగా కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తాం. ఏదైనా సింపుల్ టాపిక్స్ ఇచ్చి ఫెస్టివల్స్ దాని గురించి లేకపోతే ఏదైనా కరెంట్ టాపిక్ గురించి ఇచ్చి వాళ్ళని మాట్లాడమని చెప్తాము. దాన్ని ఒక వీడియో లాగా ప్రిపేర్ చేసి మాకు సబ్మిట్ చేస్తే ఆ వీడియో ద బెస్ట్ వీడియోస్ ఎవరైతే బాగా మాట్లాడారో స్టూడెంట్స్ వి ఆ వీడియోస్ మేము మా సోషల్ మీడియా నెట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద మేము పోస్ట్ చేస్తాం. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ ఫేస్బుక్ లో కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో కానీ మేము అలా పోస్ట్ చేస్తాం. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ రికగ్నైజేషన్, మన స్టూడెంట్స్ కి ఇస్తున్న రికగ్నైజేషన్ లాగా వాళ్ళకి వెళ్తుంది.
అది ఒకటి. అండ్ అసెస్మెంట్స్ కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఎప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా పేరెంట్స్ సీరియస్ గా తీసుకునేది ఎప్పుడు అంటే దానికి ఒక ఎగ్జామ్, దానికి ఒక మార్క్స్ అలాట్ చేస్తేనే. సో మా తరఫు నుంచి మాకు పిల్లలకి అసెస్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి మన అప్లికేషన్ లోనే ఒక అసెస్మెంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి మేము వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ఇష్యూ చేస్తాం. ఇంకొకటి ఇంటర్నేషనల్ అసెస్మెంట్ అని ఉంటుంది, సింపుల్ గా వాళ్ళ లిజనింగ్, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ వాళ్ళకి ఎంత వరకు ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అనేది చూసి వాళ్ళకి అందులో నుంచి ఒక డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ అనేది మేము ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఇవి ఒకటి అసెస్మెంట్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే మన స్కూల్స్ లో కూడా మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మీ కరికులం లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు సింపుల్ గా ఏం చేయాలి అని అంటే, ఈ ప్రాజెక్ట్ బోలో ఇంగ్లీష్ లో నుంచి మన రెగ్యులర్ లెసన్స్ లో ఏదైనా గ్రామాటికల్ క్వశ్చన్స్ కానీ తీసుకొని మీరు మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మీ రిపోర్ట్ కార్డ్ లో కూడా సపరేట్ బోలో ఇంగ్లీష్ అని సపరేట్ సెక్షన్ లాగా పెట్టి మీరు వాళ్ళు ఎంత నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ చేశారు, ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని ఇంక్లూడ్ చేసేసుకొని దాని మీద మీరు వాళ్ళకి గ్రేడ్స్ కానీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు రిపోర్ట్ కార్డ్ లో. సో దట్ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఇది రిపోర్ట్ కార్డ్ లో కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యింది కాబట్టి కొంచెం సీరియస్ గా తీసుకొని వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో yes. Thank you, Emma. We will take just a quick 2 minutes break here. If participants have any questions or anything, any doubts, you can just ask them. If everything you have heard so far is clear, then you can just give a thumbs up. That will help us to know that we are all here and you are following what's happening. So please, participants, over to you. If there are questions, please ask. If it is clear, then just give us a thumbs up. Both will help. Rohan, is this Zoom link is limited to 100? That's what we are realizing now. Otherwise, it is actually open for 500, and that's what we are realizing now. So apologies for that. But schools have joined on YouTube Live, and I'm keeping track of that also. I've seen that. Just in case there is something. So please, those who have joined us on YouTube, please share your questions there also in the chat. We are keeping attention of that as well. So please share your questions. And those who are clear here, you have given your thumbs up. So with that, we can move ahead. What we are going to do is just first, let's quickly see what happens on the application. So Hema is going to demonstrate that to all of you. So what is really there in the application? And then after that, we'll come to the next steps part. So Hema, over to you. Explain right from the start. సో టీచర్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి నేను అప్లికేషన్ డెమో చూపిస్తాను మీ అందరికి. సో 1 second. సో దిస్ ఇస్ ది యాప్. జనరల్ గా అప్లికేషన్ ని మనం ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. సో మన ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మేము ఇచ్చిన యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అవుతే మీకు యాప్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇది హోమ్ పేజ్ అప్లికేషన్ ది. సో అప్లికేషన్ పేరు వచ్చేసి ఎన్గురు ఫర్ ఎంటర్ప్రైజెస్. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మన హోమ్ స్క్రీన్ ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా అప్లికేషన్ లో లాంగ్వేజెస్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో కంఫర్టబుల్ అవుతే ఆ లాంగ్వేజ్ లో సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళి ఈజీగా చేంజ్ లాంగ్వేజ్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ లో 23 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి బిల్డప్ అయి ఉన్నాయి. సో అందులో మన లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని లెసన్స్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని కీవర్డ్స్ అనేవి వాళ్ళకి తెలుగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ అవి పట్టుకొని వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో లెసన్స్ పార్ట్ కి వెళ్తే గనక లెసన్స్ లో అరౌండ్ 392 లెసన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింపుల్ లెసన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ లెసన్ బేసిక్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి, పిల్లలకి అందరికి బేసిక్స్ లెసన్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఒక లెసన్ మనం క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ మనం కీ పాయింట్స్ వస్తాయి. మనం ఎలాగో క్లాస్ రూమ్ లో బ్లాక్ బోర్డ్ మీద టీచర్స్ అందరు ఏం చేస్తారు, కీవర్డ్స్ కానీ కీ పాయింట్స్ కానీ రాస్తారు. సేమ్ అలాగే ఈ లెసన్ లో కూడా ప్రతి లెసన్ లో కీ పాయింట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారు ఆ లెసన్ నుంచి అని. దాని తర్వాత వాళ్ళ లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఈ లెసన్ ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ కింద వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ చదవాలి అండ్ ఆప్షన్స్ మీద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీద క్లిక్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ స్టూడెంట్ చదవడంలో కొంచెం స్లో ఉన్నారు, రీడింగ్ లో స్లో ఉన్నారు అంటే ఎలాగో ఇక్కడ మనకి స్పీకర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి క్వశ్చన్ వినిపిస్తుంది కూడా. సో దట్ అప్పుడు పిల్లలు ఈజీగా వాళ్ళు క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఒకవేళ పిల్లలకి కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారు,
రాంగ్ ఆన్సర్ పెట్టారనుకోండి, ఇమీడియట్ గా రాంగ్ ఆన్సర్ ఏంటి అండ్ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అనేది స్క్రీన్ మీద ఇలా పాపప్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి. సో ఈజీగా వాళ్ళ మిస్టేక్స్ ఏంటి, వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో అది. అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యాక్టివిటీ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పాం కదా. సో ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి కొన్ని ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మీరు పైన చూసినట్టయితే లైఫ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ కి ఒక లైఫ్ అనేది పోతుంది. ఒకవేళ 3 రాంగ్ ఆన్సర్స్ పెట్టారనుకోండి, లెసన్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళు చేయాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలా లిజనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో సింపుల్ గా కొన్ని లిజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు అక్కడ రిపీట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు కీబోర్డ్ తో వాళ్ళు టైప్ చేయొచ్చు. సో ఈ టార్టాయిస్ సింబల్ ఏంటి అంటే నార్మల్ స్పీడ్ లో వాళ్ళు క్యాచ్ చేయకపోతే వాళ్ళు స్లో మోషన్ లో వినేసి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో దీంతో సింపుల్ గా ఒక లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి. తర్వాత వాళ్ళకి లెసన్ లో వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, వాళ్ళకి ఎన్ని వచ్చాయి, వాళ్ళ స్కోర్ ఎంత అనేది వాళ్ళకి డిస్ప్లే అయిపోతుంది ప్రోగ్రెస్ లో. సో ఇది వచ్చేసి జస్ట్ ఒక సింపుల్ లెసన్ పార్ట్. ఇది ఒక లెసన్ నేను చేశాను. సో ఎప్పుడు లెసన్స్ చేస్తుంటే పిల్లలకు కూడా కొంచెం బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాక్టీస్ సెషన్ లో ఏంటి అంటే వాళ్ళకి గేమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని. సో ఆ గేమ్స్ ద్వారా వాళ్ళు కొన్ని వొకాబులరీ వర్డ్స్ నేర్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంటాయి, ప్రతి గేమ్ లో ఇన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకోగలుగుతారు. ఈ గేమ్ ఆడితే వాళ్ళకి టోటల్ గా ఇన్ని వర్డ్స్ ఆఫ్ వొకాబులరీ అనేది వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పేసి అక్కడ క్లియర్ గా డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది. సో ఈజీగా గేమ్స్ ఆడుతూ వాళ్ళు 10,000 వర్డ్స్ వరకు నేర్చుకోవచ్చు. సో ఎవ్రీ గేమ్ లో సమ్ సర్టెన్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇలా గేమ్ కూడా ఆడొచ్చు. సింపుల్ మూన్ వాక్ గేమ్ ఆడుతున్నాను, విచ్ ఇస్ ఫేమస్ ఇన్ ఎన్గురు. సో ఈ మూన్ వాక్ గేమ్ లో ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఇలా సెంటెన్సెస్ కానీ ఫ్రేజెస్ కానీ ఫామ్ చేయడము, గ్రామర్ కానీ ఏదైనా ఉంటే గ్రామర్ పార్ట్ కవర్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళకి రీడింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ వస్తుంది, అండ్ వాళ్ళకి గ్రామటికల్ పార్ట్ కూడా వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది అన్నమాట ఒక గేమ్ లో. సో ఒక గేమ్ లో మనం ఇలా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లాగా కూడా డివైడ్ చేసుకుని తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ 1 స్టెప్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే తను అక్కడే ఆగిపోతాడు, ముందుకు వెళ్ళలేదు. సో చూసి వాళ్ళు అనుకుంది ఆడొచ్చు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా లైవ్స్ ఉంటాయి. 3 రాంగ్ ఆన్సర్స్ పెడితే గేమ్ అక్కడే ఎండ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచి ఈజీగా ఆడొచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో సింపుల్ గేమ్స్ ఇలా ఉంటాయి అండ్ దాంతో వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు. సో ప్రతి లెసన్ కానీ గేమ్ కానీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఎన్ని కరెక్ట్ పెట్టారు, ఎన్ని రాంగ్ పెట్టారు అనేది వాళ్ళకి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఏదైనా రాంగ్ ఆన్సర్ కానీ దానికి పెట్టి ఉంటే వాళ్ళకి అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా వస్తుంది, సింపుల్. సో అది వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ సెషన్ అప్లికేషన్ లో. సో వి ఆల్సో హ్యావ్ ప్రోగ్రెస్ సెషన్ ఆల్సో. ఈ ప్రోగ్రెస్ లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఎన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకున్నారు, వాళ్ళ రీడింగ్, లిజనింగ్, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ లో ఎంత వరకు ఉన్నారు అనేది. అండ్ కొన్ని బ్యాచెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఆ బ్యాచెస్ ఏంటి అంటే జస్ట్ వాళ్ళని మోటివ్ చేయడానికి, వాళ్ళని కొంచెం ఎక్కువగా పుషప్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఆ బ్యాచెస్ ఉంటాయి. వాళ్ళ లెసన్స్ ఆడుతున్నా కొద్దీ వాళ్ళకి ఆ బ్యాచెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ హోల్ అప్లికేషన్. Thank you, Hema. There are some questions also in the chat box, so I'm going to take some of the questions just now. Can we share the CCS demo video through Apusma group? Yes, absolutely, we can share. So Hema, what you need to do is just put the link on YouTube and share it with everybody. We'll do it right after this session and we'll share. Then Sri Ramamurthy, their question is, when all the lessons from the academic syllabus are covered in the program, how the non-English subject teachers can involve in this program? Okay, when we say all the concepts are covered, not all lessons are covered. So the lessons from your English textbook to our lessons won't match. I'll show you what exactly matches on the screen so that you understand. What we provide is something like this. Okay, nouns is covered, verbs, articles, adjectives, adverbs, pronouns. Then there are great pronunciation, prepositions, sentences, tenses, etc. I will not go into details of this right. This is just for you to get an idea. So if this is the standard 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, whether this concept is covered in their English and what are the lessons in Nguru application that cover that concept. So this is something that is there. So it will give you an idea that the concepts, grammar concepts are covered in the application. The lessons are not repeated as it is. And that's why any teacher can involve in this program, not just English language teachers. So Shivamurthy Garu, is it clear to you? If yes, just please write it in the chat box. Yes, so that I understand that.
and we can move ahead. Can we see the performance of students? That's another question from Bala Saraswati. Performance of students, as in how students speak English. Actually, I would say there are more than 20-25 videos we have put on YouTube. I'll actually open one of those and show you eventually. One very sincere request to everybody is, this is not like a RapidX English speaking program or intensive you practice some lines in English program. The improvement that you're going to see is going to be in vocabulary, it's going to be in grammar, their listening comprehension, and you will start them using better vocabulary phrases in their speaking as well as in their creative writing. So these are the areas where you see development. Improvement is different for third and fourth standard in comparison to standard 9-10. In standard 5, 6, 7, 8, you will specifically see improvement in them speaking in English. Whereas in grade 3, 4, you will only see improvement in their grammar, you will only see improvement in their vocabulary. So this is also, it's important to be clear about what do we really expect as results out of this. I am not yet to see any student who went into this without speaking a word of English and came out speaking excellent English. That hasn't happened yet in a year's time. And I think that's very important to also share right at the start. We'll share one of the videos from our YouTube channel eventually, Hema. For now, we'll just go forward with what are some of the next steps, what we are going to do in this program. What we have explained, the answer so far, is it clear to everybody? Can you just give a quick round of thumbs up once again so that we know that we can move ahead, please? No, just one thumbs up or yes, you can write in the chat box. Anything helps. Huh? Okay, thank you. From principal from Sri Chalapati School just gave thumbs up on the screen. So thank you, sir. Okay, thank you. And those on YouTube, once again, please, if you have any questions, please share with us on YouTube chat box. We can take up the questions here as well. So we are keeping attention on your comments on YouTube as well. Please share there. Okay, we'll now move ahead. See, with this, what are the additional points? It's an complete academic year program. So we'll start in July and we'll conclude along with your academic year only. We obviously leave aside the exam periods and everything. At the most, students are required to spend about 1 hour every week on the application, not more than that. So any student, if they spend about 20 to 30 hours in the entire academic year on the application, that is adequate to complete the syllabus that we prescribe. Now, the next question is from one of the madams is that where can we get the application? So that's a very important question. That obviously our next step. We will first do the teacher training and we will immediately share the codes. As soon as the teachers attend training, they get the application codes for themselves. So teachers first use the application for 1 week, 2 weeks. We request the teachers to complete 20 lessons on the application. Why? Because unless teachers are aware of what is there, they will not be able to help the students, and teachers should also start learning themselves. So that is our idea. So application codes, you just give us the details of teachers. All that we need is names and grades of teachers, which subject they teach, and we send across the application codes to all of you. So that is our first step. Hema, can you just open the presentation? That will help us actually to go through this. So that's how you get the application codes, madam. Rajampet Nandakishore Garu has said nice presentation. Thank you so much, sir. We are glad that you are finding it useful. Ganesh sir, this is a feedback we are getting from all of the schools. We can start the sessions actually next week itself. All we need to do is a simple form where teacher names are required for those who are going to attend the sessions, and WhatsApp groups. So we can actually do the sessions next week. Next week also, we are ready with our teacher training sessions. So for that, Hema, do you want to just display what the form looks like so that we can share? All of you have received this on your email. We have sent it yesterday only as a mailer from our side, and we will share it once again on the WhatsApp group also. So this is all that's required. Just go to the teachers list part directly. All that we require is teacher name, subject, and there some of the sections are optional. Some of the things you just need to fill so that we can create their user IDs. Every teacher will have a unique user ID, and we'll send it to the principal, and then you can distribute it to the teachers. We don't interact directly with students one-on-one. All the interaction happens only through the school. It's only through the principal or through the teachers. So that's important. And every communication happens through the principal and the coordinator for this program. So that's that.
I think that's one of the first important next step, teacher training, and for that teacher details are required. We will be calling each one of you. Hema is there. We also have another colleague of mine, K. Jyoti. She is also part of this program. She will also be in touch with some of you. And we also have another colleague, Soumya. So Soumya, Hema, Jyoti, they're all based there. And they will be in touch with you regarding the next steps, which is teacher details. Correct? Clear? Hema, just explain this one part and then we'll move forward. సో ప్రిన్సిపల్స్ ఇందాక నేను చూపించాను కదా ఫామ్, ఆ ఫామ్ ఆల్రెడీ మీ అందరికి ఈమెయిల్ లో వచ్చేసింది. ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి, రాకపోతే మాకు చెప్పండి, మేము కాల్ చేసినప్పుడైనా మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సో మేమే మీకు కాల్ చేస్తాము. జనరల్ గా నేను హేమ, లేకపోతే సౌమ్య, లేకపోతే జ్యోతి, మేము ముగ్గురం మీకు కాల్ చేస్తాము. చేసి మీ దగ్గర నుంచి డీటెయిల్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత మీరు మాకు టీచర్స్ డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేసేస్తే మేము ఇచ్చిన ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ లోనే ఆ తర్వాత మేము కోర్స్ ఇష్యూస్ చేసి టీచర్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాం. Yes, Rohan. Yes. Can we go to the move to the next part, please? Keep the presentation shared only, Hema, so that we don't have to keep switching between. Okay. Move to the next one, please. Student activation is the next step. So we know, we are already aware that some admissions are still going on and you are going to open the schools only from the 4th of July onwards. So once the first 2 sessions with teachers are done, we can start with the students. So expect somewhere around mid-July is when we actually start with the students. We give them one entire month, 4 weeks to activate the application and start using it. So you have good enough time to inform parents, inform students. So none of this will happen in 1 week. And you can expect that more or less all your students will actually start using the application from August onwards. What is extremely important is please cooperate with these teacher details, teacher trainings. We expect that every school, at least all the English teachers attend the training sessions. If not other teachers like office staff, sports teachers, arts and craft teachers, they may not need to attend. But at least the English teachers must attend all the sessions. Sooner we finish the session, sooner the students can start using the application. So these are some of the images where the schools put out the desk, when they come for admissions, when they come for PTM. And that's where the students explain how to start on the application. So those are some of the photos you see on the screen. Shrimamu Murthy, one more question is there. Please explain in detail the role of all the non-English subject teachers in this program. Actually, non-English subject teachers do not have any direct formal role in this program, because what they will be doing is they are also using the application themselves. So that is the only expectation that is there from non-English teachers. So that's as far as the role is concerned. Second is when every teacher, because in English medium school, every teacher uses English as the main sort of language. Hence, we are providing that access to other teachers also to the application. If they remind in the class, if they talk about it in the class, well and good, but it is not expected that every non-English teacher also follows up with students. So I hope that clarifies. As far as the timings are concerned, there are no timings. As I said, the live classes are not there on the application. Teacher training timings, generally we do it either in the first half so that all teachers can join from the school itself, or we can do it in the second half, like 4:30, when the teachers are at home and available to join the session. So either of these 2 timings, we generally consult them with the school and decide for teacher training. I repeat, teacher training sessions are all done on Zoom webinar. They do not happen offline. So that's the other very important information. Emma, please explain this part. We can go ahead. You're on mute. Yes. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మన స్టూడెంట్ యాక్టివేషన్ ఉంటుంది. సేమ్ టీచర్స్ కి ఎలా అయితే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ మేము వాళ్ళకి ఇస్తామో, అలాగే వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఇచ్చినప్పుడు టీచర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళని ఫాలో అప్ అయ్యి వాళ్ళతో యాక్టివేషన్ చేయిస్తూ ఉండాలి మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లో. సో వాళ్ళకి ఒక 1 month ఆఫ్ టైం ఇస్తాము మేము. ఈ 1 month టైంలో వాళ్ళని స్టూడెంట్ యాక్టివేషన్స్ అనేది వాళ్ళు చేయిస్తూ ఉండాలి. సో ఇలా స్టూడెంట్ యాక్టివేషన్స్ అవుతాయి. ఇలా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్స్ కూడా మీరు కండక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్కూల్స్ లో, సో దట్ పేరెంట్స్ కి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి అలా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేసి తర్వాత వాళ్ళకి మన టైం లైన్స్ ఏంటి, ఎప్పుడెప్పుడు చేయొచ్చు, అప్లికేషన్ లో ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మీరు ఒక ఫిక్స్డ్ టైం లాగా మీరు స్టూడెంట్స్ కి చెప్పేస్తే వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కి ఆ టైం పర్టికులర్ టైంలో మొబైల్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్.
సో తర్వాత వచ్చేసి మన స్టూడెంట్ ఎంగేజ్మెంట్. ఈ స్టూడెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ లో ఏంటి అంటే మేజర్ గా మన టీచర్స్ అందరూ ఫాలో అప్ అవుతూ ఉండాలి స్టూడెంట్స్ తో. దేని ద్వారా అంటే ఇప్పుడు మేము ఎలాగో వీక్లీ రిపోర్ట్స్ ఇస్తాము, ఏ స్టూడెంట్ ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ చేశారు, ఎంతసేపు అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేశారు ఆ వారానికి అని మేము ఆ డీటెయిల్డ్ వీక్లీ రిపోర్ట్ లాగా ఇచ్చి వాళ్ళతో ఎంగేజ్ అవ్వమని చెప్తాము. ఎవరైతే తక్కువగా లెసన్స్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, కొంతమంది ఏంటంటే చాలా తొందరగా అప్లికేషన్స్ లో లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసే దాంట్లో ఉంటారు, కొంతమంది ఫాస్ట్ గా ఉంటారు, కొంతమంది స్లోగా ఉంటారు. సో ఈ స్లో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అప్లికేషన్ రెగ్యులర్ గా యూస్ చేయని స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళని ఫాలో అప్ అవుతూ వాళ్ళని ఎప్పటికెప్పుడు ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉండాలి అప్లికేషన్స్ లో. సో అట్లీస్ట్ రోజు ఒక హోంవర్క్ లాగా పిల్లలకి ఇచ్చి ఈ రోజు 2 లెసన్స్ చేయండి, రేపు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో మాకు వచ్చి చెప్పండి అని ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నగా వాళ్ళని స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి అది ఒక డైలీ హ్యాబిట్ అయిపోతుంది అండ్ వాళ్ళకి రోజు అలా అలవాటు అనేది అయిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు కుదిరితే గనక పిల్లల్ని ఇలాగే ఫోన్స్ తో వాళ్ళని స్కూల్ కి రమ్మని చెప్పి ఒక 1 hour లైక్ ఎవ్రీ సాటర్డే కానీ ఫ్రైడే ఈవినింగ్స్ కానీ ఒక 1 hour వాళ్ళని మొబైల్ ఫోన్స్ తో స్కూల్ కి వచ్చినా కూడా టీచర్స్ వాళ్ళ ముంగట కూర్చోబెట్టుకొని కొన్ని లెసన్స్ అనేవి వాళ్ళకి కంప్లీట్ చేయించి వాళ్ళని ఇంటికి పంపించవచ్చు. లేదు మేడం పేరెంట్స్ మొబైల్ ఫోన్స్ అలౌ చేయట్లేదు అని అన్నా టీచర్ సింపుల్ గా మీ దగ్గర ఎలాగో అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి డెమో క్లాస్ లాగా చూపించి సో ఈ లెసన్ నువ్వు హోంవర్క్ లాగా తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి చేసేసే అని చెప్పి కూడా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు పిల్లలకి. సో అది వచ్చేసి ఎంగేజ్మెంట్. ఇలా మేము ముందాక చెప్పినట్టుగా స్టూడెంట్ కెఫేస్ మేము ఇలా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ వి జనరలీ వెరీ రేర్ ఆఫ్ కమింగ్. అండ్ ఇదేంటి అసెస్మెంట్స్, స్టూడెంట్ అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో చెప్పినట్టు అప్లికేషన్ అసెస్మెంట్ వాళ్ళకి ఇలా స్టూడెంట్ రివార్డ్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఏవైనా రివార్డ్స్ కానీ మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. అలాగే టీచర్స్ కి మా తరఫు నుంచి ఇలా మేము అప్రిసియేషన్ లెటర్స్ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్. Thank you. And in reply to one of the principal's requests that we would like to see students speaking, we had actually last year asked the students why are they learning spoken English and how Bolo English has helped them. So I'm going to share a small video and that's also from a lot of students are from Telangana. So let's see here. And Hema, in the meanwhile, you can start sharing the next steps in the chat box also so that everybody is clear. I want to become a IAS officer. My future goal is to become a doctor. My dream and my ambition is to become a scientist. There are many problems in the society which are half solved and not solved. I want to focus on these such problems and create a revolution in science and serve the society. मेरा ड्रीम है कि मैं इंग्लिश टीचर बनूं. My favorite teacher रीना मैम. मैं रीना मैम जैसी बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं. वो हम सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं. Right now I am choosing diploma in computer science. I want to become an actress in future because in acting it is the best excuse not stop learning. Always you get new role in new movies, serials, plays, and you will meet new persons and you know about them. You will always learn, understand different things. Wherever we go, the English language is must to us. English helps us to achieve our dreams. English is an international language and even the universal form of communication. And as a future scientist, if I have a crucial new information and research, English would be the best way to share my information with the rest of the world. In software companies, communication skills are very important. English is important to doctors all over the world, primarily because much of the medical and scientific lectures are written in English. Before I used to talk in English so softly wise, but now I can speak in English very well because of using Bolo English. By using this Bolo English app, I learned a lot of speaking skills. This app helped me a lot in improving my English. I really like speaking corner in this app
मैं 1 घंटा दिन में ये ऐप यूज करती हूँ. Before I did not use it to write more sentence in English, but now I can speak and write the sentence in English, form the sentence, and learning the English better now. Yes, so that's some of our students speaking in English. Instead of asking them to talk about this thing, we have asked them simple question that how are they, do they want to learn English? So that was that. So I hope that those who had asked that question, this is also something that is Bala Saraswati Garu. So I hope this is something that you were looking for. So that's really the end of the session as far as the orientation part is concerned. The next steps are already explained. We really do want to immediately start the teacher training sessions. Teachers are also back in schools from the 20th. Early this week, I know that teachers have come back to the schools. So let's start the sessions. Please share the details. Do not delay this any further. Many schools share that, oh, but now we are recruiting teachers. There are some teachers who have left and the new teachers are coming. So see, right now, those teachers who are there, English language teachers and other teachers, start with them. You can always add teachers subsequently also. It's not a problem. So please don't wait for that. Whatever staff you want can start with right now, start. We understand that admissions happen. You will also have new teachers joining. We do repeat sessions also. We put our teacher training on YouTube also. So they have the opportunity to pick up again. So let's without any further delay, start the teacher training sessions is my sincere request to all of you. Now we have already crossed more than an hour. I know it's an important day for all of you. So I'm not going to delay this any further. Once again, thank you, first of all the school principals and leaders from all different corners of Andhra Pradesh who have joined today. Even just looking at all of your names, I can say different districts that are there. Thank you. We are extremely hopeful and we are also confident that we will run a successful program. I humbly admit that no program is perfect and our program is not perfect either. So with your suggestions and only we can make it better and improve. So please suggest anything that you feel that this needs to be done differently, and we will be always open for that feedback and making the changes also. On behalf of my team, Gaurav, Hema, Jyoti and Soumya, once again, thank you. And Tulsi Prasad sir, special thanks to you once again for bringing Rohan, together. I have already shared the YouTube link with all the broadcasted that, and I will also share that in the EC group so that people can share that, and maybe if possible before within 3 or 4 days we can have another session with another set of people. Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. And we can also do it at a different time so that it's easy for them to join, and we'll do it for sure. Okay. Thank you very much. Very nice presentation. So there is one question in between, sir. Let me just address that. That is from Venkat Yaragunta Garu, that how many teacher training classes are there? We do 4 sessions in a month's time, 1 session per week, 1 hour time. That's the. Yeah. Okay, sir. Okay, thanks everyone. Ramchandra Reddy garu unnara? లేరన్నా. ఓకే. ఆయన నిన్నే చెప్పారు కొంచెం బిజీగా ఉన్నా అంటే ఒక 5 minutes వచ్చేయాలండి సార్ అని చెప్పాను. అవును. సో థ్యాంక్ యూ బోలో ఇంగ్లీష్ అండ్ రాష్ట్ర నాయకత్వం అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. రామచంద్ర రెడ్డి గారికి, తులసి గారికి, శర్మ గారికి, ఏబి నాయుడు గారికి, పోతిరెడ్డి గారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Even Naidu Garu, thank you, sir. Success Play School, they have raised their hand. Is there any question you want to ask, please? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, I joined very late, so I need your address, whatever I want to make it something. Sir, the YouTube link was posted, sir. YouTube link was posted. It will be shared in the district groups. You can access it. Okay, sir. YouTube link పెట్టాము, అలా అందరికి షేర్ చేస్తాం సార్. Okay, sir. Please note down my number, sir. I want to contact with you. Okay, sir. గ్రూప్ లో టచ్ లో రండి సార్. Right, sir. Okay. Just write it in the chat box. It's on YouTube Live, so don't announce your number. Just write it in the chat box. Yes. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. The session is over, so we'll conclude it here now. Once again, thank you, and we look forward to working together. Thank you, Tulsi sir.